Here is the first problem. Number 1. Let the magnitude of the gain of inverting amplifier X. Okay, this is the first question. Just want to draw the circuit also. Okay, this is the question. Okay, you just read the question. Let the magnitude of the gain of an inverting amplifier circuit shown be X with switch S is open. When switch S is closed, what will be the magnitude of gain? Okay, initially switch open ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇതിൻ്റെ magnitude of gain ആണ് X എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that was the question. So X ആണ് magnitude when S open ആവുമ്പോൾ. S open ആവുമ്പോൾ what will be the effective resistance? Feedback resistance 2R ആണ്. 2R ആണ് effective resistance. ആ സമയത്ത് 2R effective feedback resistance ആവുമ്പം X ആണ് ഇതിൻ്റെ gain, magnitude of gain എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, when switch closed ആവുമ്പോൾ what will be the gain എന്നാണ് question. എന്തായിരിക്കും gain? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? when switch S is open, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. when S is open, RF is equal to R plus R, that is 2R. Then what will be the gain, magnitude gain? Then gain is nothing but minus RF by R. So it is 2R by R, that is 2. That is X ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so which is S is open, the gain is X. That means X is 2. When switch is closed, then this resistor is bypassed because there is no effect in this resistor because there is a conducting path is there. So no value for this resistor because current is always go through the low resistance path. So when S is closed, RF is equal to R. So the gain is become R by R, magnitude, that means 1. Then what will be the gain? ഇന്നത്തെ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സ്വിച്ച് എസ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ what will be the magnitude of gain? Is it 2x, x by 2,
or x is itself or none. ഏതായിരിക്കും? ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? x/2. Very good. That means x/2. Okay. വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, then we can go for next problem. Question number 2. If V1 and V2 are inputs and V0 is output, okay, then the circuit acts as, okay, adder, subtractor, multiplier, no. Okay, so I can draw the circuit. V1 and V2, so this is the circuit of 2. R1, R1, R2. So this is the circuit, and this circuit act as എന്തായിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. We can have the input V1 ഉണ്ട്, V2 ഉണ്ട്, V0. വാട്ട് വിൽ ബി V0 എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. V0 എന്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ്? ഇഫ് V1 മൈനസ് V2 ഓർ V2 മൈനസ് V1ൻ്റെ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സബ്സ്ട്രാക്ടർ. ഇഫ് V1 പ്ലസ് V2ൻ്റെ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ ആഡർ സർക്യൂട്ട്. ഇഫ് V1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ V2, V1 ആൻഡ് V2 ഫോമിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ മൾട്ടിപ്ലയർ. അതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു ഫോമിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി നൺ ഓഫ് ദിസ് എബോവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so these are the options. So how we can solve this problem? So we know that we have to find out the output voltage ആണ് കാണേണ്ടത്. Let I just assign some points, that is this point as VA and this point as VB. Let this point as VC. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിലും ഞാൻ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താണ് V0 എന്ന് ഞാൻ നോക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് V0 എങ്ങനെ ഏത് ഫോമിൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇനീഷ്യലി നമുക്കറിയാം VA ഈസ് V1 because of this virtual ground concept. This VA is V1. So initially I am applying KCL at the point VA. Okay, so what will be get? VA is V1. It's nothing but V1. Okay, so apply KCL at VA
then we can say that V1, VA is V1, so V1 minus 0 divided by R2 plus VA minus VB divided by R1 is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. So V1 divided by R2 plus V1 minus VB divided by R1 is equal to 0. Okay. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് VA V1 ആയാലും VA divided by R2 VA minus VB divided by R1 is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. Okay. So from that V1 divided by R2, that is V1 divided by R2 plus V1 divided by R1 is equal to VB divided by R1. Okay. So from that we could get VB as V1 if taken outside 1 plus R1 by R2. And this is equation 1. Just remove this equation from this part. Okay. So I got VB. So if we apply KCL at VB, you will get VC in form of V1. So in this point we will get the combination of V1 and V2, because here I got VB in the form of V1. So if we apply KCL at VB, what will happen? KCL at VB, then we will get VB അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ബി സി? ബി സി ഈസ് V2. ഓക്കെ, ഹിയർ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് V2 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്ലൈ ടു ബി സി, then you will get a relation. Already we got VB, so I am applying KCL at VC. So VC minus VB divided by R1 plus VC minus V0 divided by R2 is equal to 0, and VC is V2, so I just put VC as V2, so that is V2 minus VB divided by R1 plus V2 divided by R2 is equal to V0 divided by R2. And also we know that VB is equal to V1 into 1 plus R1 by R2. Okay, that's അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. So I just want to V2 divided by R1 plus V2 divided by R2 minus VB divided by R1 is equal to V0 divided by R2. Okay. So VT can be taken common, so V2 1 by R1 plus 1 by R2, and VB divided by R1, I just taken R1 outside, so 1 by R1, and we know that what is VB? VB is already we found that V1 into 1 plus R1 plus R2, 1 plus R1 R2 is equal to V1 into 1 plus R2 is equal to V0 by R2. Okay, so from that, while we solving this problem, this R2 can be goes this one, so you can say that V0 is equal to multiplied by this R2, then we will get V2. This R2 is multiplied with this equation R2 divided by R1. ഈ R2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ R2 divided by R1 plus R2 divided by R2, that is 1, and this equation ഇങ്ങോട്ടേക്ക് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ V1 into what will be get R2 divided by R1
plus this R2 and R2 will cancel. So okay, so you will get like this. So V0 is equal to R2 by R1 plus 1 can be taken as common, and you will get V2 minus V1. That is, V0 is proportional to V2 minus V1 because R2 divided by R1 plus 1 is a constant. Okay, so output we got as in a difference form. So this circuit can be acted as a subtractor. Okay, so ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? V0 ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഈ സർക്യൂട്ട് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ ഈ സർക്യൂട്ട് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് V0 എന്താണെന്ന് അറിയണം. കാരണം ഔട്ട്പുട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. V0 ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് V1 ആൻഡ് V2 കിട്ടണം. ഹിയർ V1 അറിയാം, V2 കാരണം ഇവിടെ ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റ് നമ്മൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് V0 ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് V1 ആൻഡ് V2. ഓക്കെ, അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയാണ്. Q3. Okay. Here there is another aspects. Here the wiper of potentiometer in the figure is positioned halfway. Then find the output voltage. Okay, that was the question. And here we can have a potentiometer, and that potentiometer is positioned halfway, exactly in halfway, and here it is the voltage. And this is the remaining circuit. Here is an inverting amplifier circuit, and this is the output of this amplifier. This is 15K and this is 10K. Okay, so this is the entire circuit. Okay, hope this is clear. And the question is, here this wiper of the potentiometer is positioned halfway, then what will be the output voltage? If this position of the potentiometer, wiper of this potentiometer is positioned in a halfway, then the circuit can be replaced like this. Because voltage, if it is positioned halfway, then upper part is 10K and lower part is 10K. Okay, hope this is clear. Then the remaining thing is, rest of the thing is same as the above circuit.
So there is an inverting amplifier. Then you can easily find the solution. Only thing is you have to find whenever this potentiometer is positioned halfway, then the above of that wiper position is equal to the below of the below resistance of the wiper position. So this is 15, this is 10K, and this is grounded. Then you can easily find the solution. This is the point VA and this point is V1 or something like that. Then what will be, apply KCL at V1, apply KCL at V1, what will get, V1 minus 2 divided by 10K plus V1 minus 0 divided by 10K plus V1 minus VA divided by 10K is equal to 0. Okay, so that is V1 by minus 2 divided by 10K plus V1 divided by 10K plus V1 minus VA divided by 10K equal to 0. You will get like that. Okay. So we also know that this VA is 0 because this is a virtual ground concept. So an inverting amplifier and it's a virtual ground concept. So you can put VA as 0. So you will get 0 minus 2 V1. So we can get 2 minus V1. All are 10K. So we can 2 V1. That is V1 is nothing but 2 by 3 V. 2 by 3 voltage ആണ് V1 എന്ന് പറയുന്നത്. So the input voltage is 2 by 3. This V1 voltage is 2 by 3. This is just an inverting amplifier. And what is the gain of this inverting amplifier? Gain of the inverting amplifier is nothing but minus RF by R1. So it's an inverting amplifier. So gain is minus RF by R1, isn't it? So here that is minus 15 divided by 10 is the gain. So the what is V0? V0 is equal to this gain into Vin. What is Vin? Vin is nothing but 2 by 3. So that is minus 3 by 2 into 2 by 3. That is minus 1 voltage is the output voltage. When these wiper position is exactly halfway. Only thing is when the you want to know about this problem is when we positioned this wiper as in halfway, then the upper part is 10K, the lower part is 10K. Then you can easily find out the solution for this problem. Okay. പറഞ്ഞോ. കേട്ടില്ല, എനിക്ക് വിട്ടു പോയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല. അതെ, പൊസിഷൻ ഹാഫ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ, ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 20Kയുടെ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ, 20Kയുടെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ വൈപ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാം. കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് 20K. ഇവിടെ ഒരു വൈപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. വൈപ്പറുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് 1K വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1K വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷൻസ് മാറ്റി നമുക്ക് 1K, 2K, 3K, 4K അങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ ഏറ്റവും മുകളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പൊസിഷൻ ഏറ്റവും മുകളിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും.
ഇതിങ്ങോട്ട് പോകും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെയാണ് കറണ്ട് കയറി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഫാൻ്റെയൊക്കെ പഴയ ഫാൻ്റെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പഴയ ഫാൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സർക്യൂട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ഇങ്ങനെയൊരു റെഗുലേറ്റർ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ റെഗുലേറ്റർ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും. R1, R2, R3 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ R1-ലൂടെ മാത്രം കയറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ R1-ൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് 5. ഈ ഫാനിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ പഴയ ഫാനിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഒരു വലിയ റെഗുലേറ്റർ ആയിരിക്കും. ആ വലിയ റെഗുലേറ്ററിൽ ആ സ്വിച്ചിന് ഓരോ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകും. ദിസ് ഈസ് ദ 5 പൊസിഷൻ. ഇനി 4 പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും. 5 പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി 5 പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ല, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് 5th പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയിരിക്കും 5th പൊസിഷൻ, 4th പൊസിഷൻ, 3rd പൊസിഷൻ. ഇനി 2nd പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും. ഇനി 1st പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും. അപ്പം 1st പൊസിഷനിലാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കറണ്ട്, അതായത് ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറിലേക്ക് കറണ്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 5th പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കയറാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വൈപ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ പോകുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വരച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസാണ്. ആ റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ റെസിസ്റ്ററാണ്. എക്സാക്ട്ലി ഹാഫിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ 2 റെസിസ്റ്ററെ വെക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതും മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ. എക്സാക്ട്ലി ഹാഫിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, ഇത് 2 സെയിം ആണെന്നും വിചാരിക്കുക. ഇത് 2 സെയിം ആണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് പകുതി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. ഈ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ 0 റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പകുതി ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. ക്ലിയർ ആയോ? ആ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ? ഓക്കെ, then there is another problem. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുക. when the switch S2 is closed, then the gain of amplifier is become. Okay, ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം കുറേ ഗേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന്, ഇപ്പം CSIR മാത്രമല്ല, ഗേറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഗേറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി തിങ്സ് ആർ very simple. You just apply what you already studied, because ആകെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ള 2 ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ആണ്. ഒപ്പാമ്പ് ഡ്രോസ് നോ കറണ്ട് എന്നുള്ള റൂളും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണെന്നുള്ള പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, സോ here we can have lot of resistors, switches. So here is
no space for this. Here is V0 and here is the first switch. We can have some resistive network is here. Okay. Here we can have 2K and 1K and 500, and this is also 500 ohm. Okay, this is the switch S2, S3 and S4. Okay, S1, S2, S3 and S4, and initially what it say, S2 switch is closed, then the gain of the amplifier. S2 switch is closed and the remaining is off. S2 switch is closed and the remaining is open. So what will be the RF at that time? So that RF is 2K. What will be R1? R1 is also 2K, because 1K plus 500 plus 500 is 2K. So what will be the gain? Gain is, what will be the gain? Gain എത്രയായിരിക്കും? If RF is 2K and R1 is 2K, what will be the gain? വൺ അല്ല, കാരണം എന്താ, ഇത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറാണ്. നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലല്ല ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലല്ല ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷനകത്ത് 1ഉം 2ഉം ഒക്കെ തന്നുണ്ടാവും, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ദ ഗെയിൻ വിൽ ബി 2. ഓക്കെ, ഞാൻ മിക്ക ആളുകളും ഒരു തെറ്റിക്കാറുണ്ട്, കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആംപ്ലിഫയറും തന്നെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറാണ് തരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചാടിയ ആൻസറിലേക്ക് എഴുതാതെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ആൻഡ് ദർ ഈസ് സം മോർ പ്രോബ്ലംസ്. R1 2 വന്നതാ. 1 minute. Here all these things are open. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടുകളൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രമാണ് S2 ആണ് ക്ലോസ്ഡ്, S1 ഓപ്പൺ ആണ്. സോ ഈ സ്വിച്ചും ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ R1 റെസിസ്റ്റർ. R1 റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം 1K plus 500 plus 500, ദാറ്റ് ഈസ് 500 plus 500 1K plus 1K 2K. ഇത്രയത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവാണ് R1 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? വൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വരയ്ക്കാം, പ്ലസ് മൈനസ് RF R1 Vin Vout. ഇതാണല്ലോ ഒരു നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് Vin ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ R1, ദിസ് ഈസ് ദ RF.
ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ R1 പകരം കുറേ സീരീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ സീരീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വിച്ച് S2 മാത്രമാണ് ക്ലോസ്ഡ്, S1 ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട്, ഇവിടുത്തെ സർക്യൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊരു സർക്യൂട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊരു കണക്ഷനില്ല, ഇങ്ങനെയൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല, ലാസ്റ്റ് കണക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? RF എന്ന് പറയുന്നത് 2K ആണ്, കാരണം V0യിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്താണ്. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കണക്ഷനുണ്ട്. സോ RF 2K ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ R1 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറേ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ 1Kയും 500ഉം 500ഉം ആയ കാരണം 2K ആണ് വരുന്നത്. അത് കാരണമാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവാണ് R1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ R1ന് പകരം ഞാൻ കുറേ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊത്തം എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റർ R1 ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുക അല്ലേ. ഹോപ്പ് ദീസ് തിങ്സ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കണം കേട്ടോ, ചോദിക്കാതിരിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാമെന്ന് കരുതിയായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് 2019 ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോംപ്ലക്സ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, ബട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. Question 5. A time varying signal Vin is fed to an amplifier. To an amplifier circuit with output V0. Then the circuit implemented as option A, high pass filter with FC Hz. Option B, high pass filter with FC 100 Hz. C, low pass filter with FC 16 Hz. Low pass filter with FC 100 Hz. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് V0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടൈം വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് V0 ആൻഡ് അത് ഏത് സർക്യൂട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. ഹൈ പാസ് ആണോ ലോ പാസ് ആണോ, അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ problem. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ടുണ്ടാവും. This is first amplifier. This is V0, 1K, 10K,
this is also 1k. Here I am applying B. Here it is 10k. One mu of 10k. So this is the complete circuit. Okay, have a look this complete circuit. This is a complete circuit. So here we can have two amplifier, operation amplifier, A1 and A2 amplifier is there, and we have to find out the V0, because there is a capacitor and resistive circuit. There definitely is a filter circuit, filter like circuit. So you have to find out what type of filter it is. So to find out what type of filter it is, you have to find out the output voltage in terms of input voltage. Okay, output voltage, you have to find out the output in terms of input voltage. Okay, so we know something about this problem, because we have here we can put some points. Let this point is Vx point is there, and we if consider there is a current I3 is flowing like this, the same current is flowing to this portion, because there is no current is flowing in this direction. Like that, there is no current is flowing in this direction, because it is having an infinite input impedance, this operation amplifier. So if this current is flowing, I1 is flowing in this direction, the same current is flowing, I2 is flowing to this direction. Okay, oh, this is clear. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ A1 എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. A1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു I2 തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലേ? I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു I2 തന്നെയായിരിക്കും. സോ അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? Vx minus Vin divided by 1k plus Vx minus this point. Let this point is the operation amplifier A2 ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. A2 ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ V02 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ദിസ് ഈസ് മൈ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട്, കൺസിഡർ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് V02. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് V02 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സോ KCL ഈ പോയിന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? Vx minus Vin divided by 1k plus Vx minus V02 divided by 10k is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കിട്ടും. സോ വി ഗോട്ട് V02 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ KCL ഈ പോയിന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് പോയിന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് Vx that is V02 in the form of V0. Okay, V02 in the form of V0 കിട്ടും. സോ V02 ഓൾറെഡി Vin ഫോമിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V0 in the form of Vin കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ക്യാൻ bring this thing. Initially I am applying KCL at Vx. Okay, I am applying KCL at Vx, then what will happen? So in this point we know that Vx minus Vin divided by 1k plus Vx minus V02, that is the output of the second amplifier, divided by 10k is equal to 0. Okay, so we know that this is 10, that is 11 Vx, from that minus 10 Vin is equal to V02. That this is equation 1.
because this is very important. V02 you have to apply in this equation. So I got V02 in time of V in. V in the ടൈമിൽ എനിക്ക് V02 ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആംപ്ലിഫയർ V in the ടൈമിൽ കിട്ടി in terms of V in and Vx. But here Vx, what is Vx? Vx കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് let this point is also Vx. ഈ പോയിന്റ് Vx ആണ്, ഈ പോയിന്റ് is also Vx. ഈ പോയിന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലോ Vx divided by 1k plus Vx minus V0 divided by 10k is equal to 0. Let this point is y ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Vi ആയിട്ട് എടുക്കാം. So Vi is Vx. So I can say that apply KCL at Vy. Vy എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what we got, Vy divided by 1k plus Vy minus V0 divided by 10k is equal to 0, and also we know that Vx is equal to Vy. Okay, then what will get? Vx is equal to Vy, then you will get V0 is equal to 11 Vx. This is equation 2. Let you got two equation. V0 is equal to 11 Vx. Okay, so V0 is equal to 11 Vx എന്ന് കിട്ടി. സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പയറിങ് ഇക്വേഷൻ 1 and 2, വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? ഇക്വേഷൻ 1 and 2 കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? V0 minus 10 V in is equal to V02 എന്ന് കിട്ടും. കാരണം V0 11 Vx എന്ന് പറയുന്നത് V0 തന്നെയാണ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ 11 Vxന് പകരം V0 ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ്, കമ്പയർ ഇക്വേഷൻ 1 and 2, then what you will get? V0 minus 10 V in is equal to V02. This is equation 3. Okay, so you got V02. Then what is V02? You can see like that. V02 എന്താണ്? ഈ V02നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V0 ആണ് അല്ലേ? V0 ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, XC ആണ്, കപ്പാസിറ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 10K ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് -XC ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ആണ്. ഡൗട്ടുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ ആംപ്ലിഫയറിനെ, if we taken this amplifier, A2 amplifier, I can just write this like this. If we take A2 amplifier, its input voltage is V0, output voltage of the first amplifier. Okay, its input voltage, and output voltage is nothing but is V02. Okay, hope this is clear. Output voltage is V02. So what is V02? Is nothing but minus RF by R1 into V in ആണുള്ളത്. ഹിയർ ദിസ് മൈനസ് RF is nothing but, എന്താണ് മൈനസ് RF എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്ററാണ്. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് XC ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് -XC divided by R1. R1 is already R1, or we can be taken as this 10K. This 10K is taken, so we can be says that XC divided by 10K, or you just put the value R. R1 is here, R1 is 10K. I am not given this value. R1 is 10K. R1 into V in is nothing but V0. It's like this. Okay, what is XC? XC is equal to 1 by j omega c. That is, we know that this equation, XC is equal to 1 by j omega c. Okay,
So minus x is equal to 1 minus, so that is V0 j omega CR1 is my output voltage. Okay, so we know that what is the cutoff frequency. The cutoff frequency is nothing but FC is equal to 1 by omega c, 1 by RC, sorry. Is the cutoff frequency. Even it's a low pass filter or high pass filter, the cutoff frequency is equal to 1 by RC. Here 1 by R1C. So we can say that V02 is nothing but V0 j omega by omega c. Okay. J omega by omega c. So this is equation 2. Okay. Then we already know one equation, V0 minus 10 V in is equal to V02. V0 10 V in is equal to V02. This is equation 3, this is equation 4. Okay, if you compare equation 3 and 4, you will get what you will get is V0 minus 10 V in is equal to V0 minus j omega by omega c. Let's say here is x is equal to 1 by j omega c, that is, so here there is a minus sign is there. Okay, so what you got from this, I just take V0 as common, 1 plus 1 by j omega by omega c is equal to 10 V. Okay, so we have to find out what type of filter it is. So you have to find out what is V0 by V, gain of the circuit. So gain of the circuit എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണോ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത്. ഗെയിൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ ഗെയിൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഗെയിൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോ ഗെയിൻ്റെ ഫോമുല എഴുതുമ്പം വി വിൽ ഗെറ്റ് 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus 1 by j omega by omega c. Okay. Okay. Here we can see that നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിലോ V0 by V in magnitude, that is റൂട്ട് ഓഫ് എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 10ൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 തന്നെ കിട്ടും. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1 plus 1 by j square is equal to is we can get as minus 1 or something like that. So omega by omega c the whole square like this. So we can make us 10 by root of 1 plus omega c by omega the whole square. Okay, here we can see that denominator where omega c is the cutoff frequency, and omega, what is omega, is the input frequency.
ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. ഇവിടെ വേരിയബിളായിട്ടുള്ള ഒമേഗ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ ബി സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ന്യൂമറേറ്റർ. സോ ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി എ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിരിക്കും. ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ കാരണം എന്താ, ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഗെയിൻ 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ഒമേഗ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒമേഗ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ വന്നിരിക്കുന്ന കാരണം ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ന്യൂമറേറ്റർ. സോ ഇറ്റ്സ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ വിത്ത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ. Is a cutoff frequency, that is 1 by RC is the cutoff frequency. What is omega C? 1 by RC. Here we can say that what is 1 by RC? R and C. R is 10K and C is 1 mu of. So we can say that here R is 10K and the C is 1 mu of. So 1 by 10 raised to 3, 1 into 10 raised to minus 6 is omega. So we can be says that is nothing but 1 by 10 raised to minus 2 is the omega. Then this is angular frequency. What is this cutoff frequency FC is equal to 2 pi omega ആണ് FC എന്ന് പറയുന്നത്. That is omega is, you can say like that. From that you will get 16 Hz. So this is a high pass filter with the cutoff frequency 16 Hz. Okay. നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് V0 in terms of Vin. V0 in terms of Vin കിട്ടണം. അപ്പോൾ V0 in terms of Vin കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററുള്ള കാരണം നമുക്കൊരു RC വാല്യൂവിൻ്റെ ടൈമിലാണ് കിട്ടുക. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസോടെ അതിനകത്ത് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഫാക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ പാസ് ഓർ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആകും. കാരണം കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കുറയും, ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടും. ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ. സോ അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് തിങ് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ ടു യു. നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ തന്നേക്കാം. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് ചോദിക്കും.